Sat Sri Akal everyone, and welcome to today's discussion. Going way back to a few weeks ago, there was there's a few things that I mentioned that I want to go back and talk about. And one of those things is somebody posted a video of this young girl going up to the wall and removing a portrait of Guru Nanak from the wall. And then in the video, the mother is asking her, "Beta, what are you doing?" And she says, No, this is not a picture of Guru Nanak. This is a painting. Somebody has made this. It looks like Sobha Singh, blah, 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 and all of that. So the message, I guess, that was meant to be portrayed is, portraits are not allowed. Pictures are not allowed. Who made these rules? I don't know. About 30, 40 years ago, this nonsense started. Somebody started saying Gurdwaras should not have any pictures. When I grew up with all these pictures in my home, with all these portraits in my home, and in the Gurdwaras as well, on all the walls there were paintings and portraits, showing our history, showing our great saints, Bhagats. And we grew up in that environment, and that created a spiritual environment for us. It created an educational environment for us. And then these people started saying, nahi, eh, sare manmat hai. So my question again, tuanu kine kiya hai manmat hai? Siddha sawal hai. So people made up all these rules, and what happened? We lost 2 generations. Last 30 years, the jinne bhi bache, aaj tak 30 years old and around there, practically have gone from the Gurdwaras. Yes, there are other factors as well, but this is one major factor. This is one major factor. The Gurdwara has been sanitized to be an operating theatre. Uthe na ek keeda bhi nahi jeen dita asi. There's total lifelessness in the Gurdwara Darbar. Total lifelessness. Ek Guru Maharaj Ji da prakash hai samne. Nothing else there that reflects life, that shows life. When I say life, I mean our existence, our reality, our history. कुछ भी नहीं छड्या, सारियां कंधा खाली कर दित्तियां. Outside the darbar, there these so-called experts, our intellectuals, the Syane Byane, the intellectuals have allowed some Gurdwaras to paint some, takhta on koi painting, this Akal Takht, or maybe Damdama Sahab, or maybe some painting of Golden Temple, something, that is allowed. But nothing else inside Darbar definitely. And then these same people will tell you when you go to Gurdwara, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. So this is a bit funny for me. Anyway, the point I want to make is that it is amazing that we live in a world of visualization. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, I don't know which cocoon they are living in. Okay, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ. ਇਗਨੋਰੈਂਸ is everywhere in our community. ਤੁਸੀਂ every day you are reading, we continue to practice superstitions, we continue to practice the caste systems, we continue to practice all these ignorant practices are still rampant in our community. ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਬਚੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ. ਦੇयर इज नो पिक्चर, नो लाइफ, कुछ नहीं छड्डिया इन्होंने गुरुद्वारियां दे विच.
Just Guru Granth Sahib in front there, that's it. What is the connection between a person and with Guru Granth Sahib without this imagery? Without this imagery, what is the connection? Can we have a connection at all? We live in a world of visualization. Today, libraries all over the world have been shut down. Nobody wants to read anymore. Nobody goes into a library anymore. It's all visual. It's all videos, YouTube, Netflix, social media, whatever, everything video. You put 4 lines and they will read 1 line and move on to exit the page. Nobody wants to read anymore. If you're not going to use visualization for your prachar, and then ਇਹ ਲੋਕ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 5-5 10-10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ why is this man giving water to all these wounded soldiers lying in the battlefield no ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਦਇਆ ਸੀਗੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ 5 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਤਾ ਲਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗਾਗਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਲਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਲਾਓਗੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ ਗਰੀਬੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਹੰਬਲ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਵਰ ਗੁਰੂ ਲਵਸ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਥੋਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਚੈਲੰਜ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੰਧ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਦ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੇਂਜਰ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੇਂਜਰ when there's only one side narrative only the narrative coming from one side only ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ without this connection without the imagery without the symbolism without the visualization ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ everything ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਚਰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਬੁੱਧਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੋਧੀ ਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ I've been to every city that I went to ever flew to I went to visit churches I visit mandars I visit synagogues I visit everything ਉਹ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪੋਸਲਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਂਟਸ ਦੇ ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ even the ceilings are painted you have to look like this to see Jesus Christ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ white washed everything so this is our problem and then we wonder why our gurdwaras are empty because our youth have no point of purpose what is the point of purpose of going to an empty building
People sing and people go home. That's all that happens in a Gurdwara. There's nothing beyond that. There's no story. There's no script. There's no imagery, there's no symbol. There's no symbolism, there's no visualization. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ. Our homes, to give it a spiritual atmosphere, should have portraits, paintings of our Bhagats, of our Gurus in action. If we want to have a home that looks like a Sikh home, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਮਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ. They should be, how shall I say, this should be a reinforcement around our children as they are growing up. And these images have power. These have amazing power, as has been proven. Countless experiments have been conducted. How powerful. I remember my first seminar that I went to, and the first lesson I learned, what you can hold in your head, you will hold in your hand. What you can hold in your head, you will hold in your hand. So if those are the images that I'm surrounded with, if those are the images I would have been, which I was surrounded, and many of you of my age, of people who are on this group especially, you grew up with this thing. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ. I've come to the right place. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ. ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, my grandmother, my grandparents, every time they walked through the door, they would put their hands together. That was their connection. ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ. Today we have so many ritual practices, ritualistic. Those people of those generations, there was a genuineness in their silence. ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਣੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ. ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ. They could understand. So that was enough. And their faith was unshakable. So this is the lesson that I wanted to share with everyone, that please ignore such videos. Please ignore such videos. The internet is bombarded with all these negative, misleading videos. They sound very right. Oh yeah. Hey, Guru Nanak the picture nahi hai. Na tu dekhiya Guru Nanak, na main dekhiya. But when I see a picture of a man sitting there with a halo around his head, I know that is Guru Nanak. You don't have to tell me. You don't have to put a sticker below that to say there is Guru Nanak. Because that is how I was raised. If I see a man with a kalgi in a portrait holding a horse, that could be Guru Har Gobind. Because Guru Gobind Singh will have a falcon in his hand. This is the imagery that I grew up with. Are our children growing up with similar imagery? Are our children growing up with similar visualization, similar symbolism? This is a question we need to answer. And look at the amount of damage these type of videos and these people who are promoting these type of videos are doing. In their belief
that they are doing everybody a great favor. In the end, I will only say one thing. If they continue like this, and if we continue like this, फिर एक दिन आऊगा इन्होंने साढ़े निशान साहब भी सारे हिला देने हैं, क्योंकि imagery is a symbol, visualization is a symbol. If I imagine, if I'm holding in my head that I want to grow up and become a doctor, become an engineer, become a pilot, I will become that. If I see a certain image and that image appeals to me, I will become that. I will become that. What you hold in your head, you will hold in your hand. मैं कहन लगा सीगा इत्थे गल मैं मुका देनी है, इन्हां ने साडे निशान साहब भी लहा देने हैं. क्यों? किवें? इस तरह इन्हां ने कह देना है भी आ जिहड़ा निशान साहब है ना, ये साडे गुरु दा निशान साहब नहीं है, ये किसी बंदे ने बनाया है. हर एक गुरुद्वारे दे विच निशान साहब वखरे वखरे है. किसी का लंबा है, किसी का चौड़ा है, किसी का रंग फिक्का है, किसी का रंग गूढ़ा है, किसी का खंडा वड्डा है, किसी का खंडा छोटा है. पर वो जितने भी निशान लगे है, वो एक पिक्चर साडे मन दे विच पिक्चर ओही लेके आउंदे है भी ये सिखां दा गुरुद्वारा है. They do not have to be the same all over the world, and there is no such thing as an original निशान साहिब. पर ये लोग कहणगे भी ये जिहड़ा निशान साहिब है गुरुद्वारे च जिहड़े लाउंदे है ना, ये असली नहीं है, ये लोकां दे बनाए हुए है, पता नहीं किही जिहियां दुकानां दे विच बनाए हुए है, ये असली नहीं है, इन्हां नूं ला दो. असली तो वही है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया सीगा. These are all fakes. These have been made by people, created, just like what they are saying with the portraits. So be alert. Be alert. I have given you an example, a bit extreme, an example, yes, a bit outlandish, yes, but it makes the point. You can concoct any kind of story to cause damage. You can. It's possible to create any kind of story to create damage and damage the faith, disrupt the faith of people all over the world. Whether you go to Hindu temples, whether you go to churches, whether you go to synagogues, whether imagery is used. Imagery, symbolism, and visualization is the tool that anchors us and that will ensure that our children will grow up in a spiritual home, a spiritual family, a spiritual community. So please think about what I've just said. Thank you very much. Satnam.